Talk Show. Weekdays, 9 to 12 noon. 9 to 12 noon. It's for everyone, everywhere, every corner, every town, and every city, every village. It's the Talk Show. The iBranch HR show is proudly sponsored by Absa Bank Botswana. At Absa, we believe in helping you find ways to get things done. We call this Africanacity. All right, 10:25, that's your time. Maranyani, dumpepe. Akona go baiziza maranyana. Welcome to iBranch HR show, iBranch Connect show. And as you know, Sidi Simululwane joining us every Wednesday. Good morning, Sidi. Wale mapoy. I'm all good, DJ. How are you? Can't complain, man. Can't complain. All is well. Are simula ba dumedisa papa ba dumediso ba ikitsisi gore Sidi Simululwane ke mang re bua le ena tla tswa ko kae. Alright, magete se ba ka se ke dumedise ba re tsa tsheganya iBranch next show ye leng gore re go itsetsa jana la boraro mongwe le mongwe ka go di mo ditwe tsa molelwane go tseng go komponeng ya iBranch recruiter. Yeah. Le iBranch le itebagantse leng for motho mongwe gore tota ke la ntlha a utlwala iBranch recruiters. iBranch recruiters ke komponeng leng gore e tsaleta ditiro go gokaganya modiri le modiriwa re dirisa a mobile app maranyana a leng gore a mo Play Store a leng gore download the app gore o kgone gore o bone ditiro di segela tse di anamisiwang mo teng tse di sa tswang le ditiro tse di anamisiwang ka maranyane a leng gore ke app kana the website www.ibranchrecruiters.com ke gone go e leng gore re thusa batswana teng go anamisa ditiro. Simologo ya iBranch a re bua ka leeto la iBranch go tsweng ko le simolotseng teng go fitlha ha leng teng jaana e ntse le loeto le lentseng jang a kgolo ya bonala le gone gore database ya lona gompieno how many people have subscribed or are in alliance with iBranch recruiters. O ka itse le gore company ya iBranch mo simologong ya yona re sale ka re ya ga go simologa ka ngwaga o le wa 2017 re dira di pre-launch jalo ya re ka 2020 go le October 28 ra bo re le mo official launching ya rona ya go bula semmuso yone company ya gore o pehela yo le gore ke moeletsi wa go dirisa maranyane ya a ba phuthile mo go a diriseng go tswe mo receptioneng ka e buang ya 2020 go tla go tsa mo tsa go tsena ka gore a dire tiriso ya yone ke go godimo thata batswana ka bontsi ba se ba ya mo fetile ba le ya yone ke botlhokwa ja yone ya ka re lebile leeto la rona gore go tsamaya ga rona ga se gore re itse re le mo ga borone hela re ntse re anamele le gatsile le tsena tsamaya re ruta mo dikolong tse re di tsang jalo re ke di-tertiary tse di alosang jalo bana ba e leng gore ba tsena jalo mo field ya tiro re ntse re tsamaya re ruta jalo mo go tsena tsa go nna jalo re na le mo re go bitsa re ke di-career week ga mmogo le di-expo tsena tse e leng gore ke re loeto la iBranch la disa go godimo mo e leng gore re bua ka 90,000 plus. Yeah, 90,000 or 19,000? 90. 90. Wow. 92. Wow. Get kgolo so. All right, 10:27. That's your time on your station of choice. iBranch HR show is where we're at with Mr. Mulelwane. Now, Tidi, before we introduce our guest for today, Mayor Prescilla, introduce the topic for today. What are we discussing today? Today we are specifically focusing on interview handling tips that we have to give the audience so that they know how they approach their interviews when they are called for interview. So we are basically focusing on interview handling modules. Interview handling tips or modules. I'll take this opportunity, Papa, to introduce our guest for today. All right, let me welcome our guest for today, Ms. Prescilla. You will introduce yourself to the audience also, then we go into the topic. Good morning, Prescilla. Good morning to you and the listeners. Emma, can shortly or kindly introduce yourself to the listeners. Okay, thank you for that. My name is Prescilla Gower. I work for Absa Bank Botswana.
in the HR department, looking after people transformation and reward. Okay, awesome stuff. Mr. Molelwane, you can throw questions. Priscilla. Okay, for the first question, like today we are focusing on interview handling modules. We want to know what exactly interview is, firstly. And also you should give clarity on those you have handled before, so that people know that we are working on this field and we have approached different types of interviews there. Can you please explain to them interview, what is interview? Thank you. In a nutshell, an interview is a structured conversation where one participant asks questions and the other provides answers. So in this instance, a job interview consists of a conversation between a job applicant and a representative of an employer, which is conducted to assess whether the applicant should be hired. In this day and age, interviews are one of the most popularly used devices for employee selection. And it is one of the structured interviews that you would have to go to in order to get full employment. It still is the most popular form of job fit assessment. Mm-hmm. All right, from your experience, what tips can you give to our guests on or our listeners on interview handling tips of anyone who is interested in joining the training? Okay, I've got a long list, so I'll try to get through it as quickly as I can. I think previously you asked me how many interviews I've done. I've got 20 years experience in HR, so I'll probably have gone through hundreds of thousands of interviews. And then from there, I can give you tips. It's a long list, so let me just rush through it so that I don't leave anything behind. The cardinal sin would be getting to the interview late, dressing inappropriately or neglecting hygiene, forgetting your resume or lying on your resume, letting yourself to be distracted. These days, people spend so much time on their phones, so checking your phone during the interview. And the biggest one after the first one would be knowing nothing about the job or the company that you've applied for, that you are being interviewed at. Providing unresearched answers, speaking negatively about past jobs, lacking enthusiasm or being overly enthusiastic to a point where it's now a distraction, discussing personal topics, displaying negative body language, and acting rudely. And last but not least, not asking questions at the end, because an interview is a two-way thing. It's for the employer to establish job person fit, even for yourself to see if there's a fit with the organization. So in an interview, at the end, you expect the one being interviewed to ask questions? Yes, just generally about the organization, about the job itself, because the job adverts don't normally capture everything. So because when you prepare for the interview, you will be studying the organization, trying to understand where you can fit in and the job that they've advertised, how it will speak to you. So it's for you to also go and find out if you really want to work for this organization. So it's a two-way thing. There's always been this issue, interview. Some people would ask how much they'll be getting paid, which is maybe might be a turn-off to the people Baba Hirang. Is there anything wrong with discussing salaries? Interview or so? Hey, I'm not gonna old school, so yeah. We prefer for that to happen at the point of offer. Oh, yeah. But I understand the younger generation, they always ask that question. There is nothing wrong with it because times change. Like I said, people also want to see if there's a fit between them and the organization. So one of the most important things might be, will you be able to pay me what I will be asking for in advance so that I don't waste your time by going through the next stages of interviews. So I think it's still okay. It's just how you package it.
Okay, and speaking of times, in today's era, interviews are conducted more online. And how can you advise listeners in respect to attending these virtual interviews, and how can they prepare themselves to adapt with the times? Because we know what we've seen the COVID the meetings are with la go motho a le mo meeting le motho a se lebe go se ba se mo sirileng go morago ka di boa. COVID, we are still in the midst of COVID. If you see, the numbers are rising. So chances are people will be reverting back to virtual interviews. The biggest one in this instance is to prepare in advance, to get ready for the interview. You can go and take our Ready to Work interview module for interview tips. Make sure you are familiar with the interview platform being used, whether it's Zoom, MS Teams, or Skype. And do that well in advance, maybe a couple of days beforehand. Test your webcam, your mic, to make sure that it's working well, and make sure you have strong connectivity, especially on the day. Log in on time, dress for success still, because most will want for you to switch on your camera, and look presentable, because you are a brand in yourself. So you want to put your best impression forward. Think about your background. Choose a neutral background in advance. Make sure you are also in a place where it's quiet, there's no background noise. Make eye contact with the camera, stay focused, and stay engaged. Basically, just don't take it for granted, because you are taking it in a different space. Awesome stuff. Mr. Molelwane, let me invite you here. All right, DJ. Maybe let me just add on what Prescilla just said, especially the issue of those who are looking for jobs, and they should research more about the company they are going for. That one is very important, because you can't go into a field where you don't understand anything about the company that you are joining. At least you have to know what they offer, or some services that they have there, and you have to know the physical environment of the area where you are going for the interview. So it's very important when you are asked to know all this sort of background information about any company. So that one, I really appreciated the point, so that the listeners prepare themselves very well. Ke gone ha ile gore re tlhokana le gore re nne re ba kgophatsetseng go na le ba ba re ga ba utse sekgowa ka kwana, mme gore re re ba tsikela ke bona melaetsa bone ba go botlhokwa thata gore re bue le mongwe le mongwe. Le neng ya se bua ke gore re tshwanetse gore re itse sepegela se leng gore kompone e leng gore wa interview tsa ga yone e dila le sone. Jaanong ha ile gore o setse o researchitse sentle, o batlisitse ka kompone e leng gore wa go go yone, o nne le kitso tse e leng gore di tlhokagala thata, segolo jang gore e dirang. Tsotlhe tse e leng gore di dirwa mo kompaneng eo di tshwanetse gore di nne mo go wena o leng madiwa tiro, gore se ka re ka moso o be re go botswa gore gone mme o itseng ka rona o bo o tsena karabo. Ke tsa ke re ke yone e neng e le botlhokwa gore ke yame, gape be go nna le yone ntlha e neng ya e bua gore ga wa tshwanela gore o bue kururu wa itshupa gore o mang ka go bua information e leng gore ga se yone, a se yone e leng gore ke ka wena. Le gone mo go bitswang go ke dress code, kapari hela ka bo yone ke matshwao ga o setse o ta mo fielding ya interview. Re simolola re go bona gone go gore a mme ta re le ka moso ga o eme ha e le gore ya e presenter o bo supagala le mo se lebegong tsa gore a mme o tshwanna ke tiro ya go nna jang. Ke lebogetse go kopana le mme Prescilla for this session, and ke tsa ke re ka garela jalo mo go seneta rona tse e leng gore re ntse re ditshotse jalo go youth hub after our break. Awesome stuff. Thanks so much, Prescilla. I don't know your last word pele ga re kgaogana, pe re tle re boela go gore Molelwane a re bolela gore ba tshwereng ditiro dife ka go iBranch. Thank you. I think go bohelong la ne ke ta kgothatsa bareetsi gore ba ye go platformong ya rona ya Ready to Work, go e leng gore ba tla ithela di-module training on work, people and money, especially yone ya bo preparing for job interviews, maybe writing skills, go ka ba thusa thata ha ba ka tsena go and go through the modules that we've provided.
Awesome stuff. But in the end, ke lebogela nako ya lona le bareetsi. Awesome stuff. That's Prescilla Absa discussing interview handling tips. Thanks so much, Prescilla. Stay blessed and enjoy the rest of your day. Thank you, sir. Awesome. Let's do this. From the second we are born, we are work in progress with one single directive: to grow. Plant your roots firmly in the ground, fight your way through the dirt, and move towards the light. Forward motion, progress. Growth is saving up for your first pay. Growth is wanting, then having. Growth is using every bit of our fiber to shrink the space between where we are and where we want to be. Growth is constant learning. Tuto ga e golelwe. Growth is taking Nkuku on her first plane ride. Growth is making good on an old promise. O tla gola ngwanaka. Growth is not perfect, but it's working on it. Get it done with Absa Youth Banking. That's Africanacity. That's Absa. Absa Bank Botswana Limited is regulated by the Bank of Botswana. T's and C's apply. All right, and 10:39, second lap of the show is over yet in the tuck shop on a Wednesday morning. Back to you, Mr. Molelwane, what you have, iBranch, and also your contact details and any other things. Malume. All right, like level festival ka se DJ ke bo gape ki mella gore mo tsatsing la gompieno me Prescilla o tila ta thatswa di mo tseno gore go le gantsi ke nne ke di gatelela ha re bua jalo ka tsone tsa go tsena jalo mo di interview ke re go botlhokwa gore ga o le moreetsi lo ena o tse sebaka se go tsenela tsone di platform tsa sa tswang go di bua yone ya ready to work e leng gore e bona jalo mo Youth Hub ke jone bo kopana ja rona le bone ba Absa Bank Botswana e leng gore tota bo itebagantse hela jalo le gone gore ba go kaganye banana ba dire dithuto tse leng gore tare ka moso di go di ba ha tetsa ya gore ba kgone go tsaya ditiro tse di ba lebaneng ebile go sena se ba kgoreletsang gore ba ka hirwa mo dikomponieng tse ka lebaka la gore ga o setse o na le dipitso ka go dira interview gore ga gona ka ga o ka filang ka teng interview e le gore o tabo o itira ka lebaka la gore o setse o thatheletswe ebile o mo maikemisetsong a gore o bo o ka dira tiro ya go nna jalo mme yaanong mo ready to work ba tsona ba ka itse jalo gore re tswele re ntse ra traina jalo train tsa rona they are online e leng gore you just register mo gore our website e leng gore ke ya iBranch Recruiters www.ibranchrecruiters.com o bo o register account jalo account yo ke yone e leng gore ka one re tata re go thusa gore o helle o tseneletse tsone dithuntshotse e be go nna jalo le mo go bitsang re ke career development e leng gore le yone under Youth Hub yone itebagantse le go rutuntsha ka tsone tsa CV writing le yone interview handle re tsa go bua ka yone hano ga mmogo le email application module ya ka re itse gore re mo nakong ya COVID ya ka re le mo nakong ya COVID yana go le gantsi dikompone ba batla gore batho ba bo ba apply ba dirisa jalo email jaanong re kgothatsa jalo bareetsi ba rena gore nnang le register re tle re le rutuntshe go apply o dirisa email e le mahala hela go botlhe ba leng gore ba tabo ba registerilwe jalo e le banana ba leng gore ba bitsa re ba tsena ka gata se ga lekalana le la Youth Hub ya ka retsa jalo monana e leng gore o na le dingwaga tse 18 to 35 le na le tshono ya gore le ka tsenela jalo maranyane a ona thusi ya mahala e le jalo ka thotetso ya bone ba Absa Bank Botswana ba bohelo tse leng gore nka se kgaogana le bareetsi ba rona ke gore ga o batla go bona ditiro di tsehela tse leng gore di a anamisiwa jalo mo maranyaneng ya rona o ka tsena jalo mo Play Store ha ile gore ga o itse o nne le app ya iBranch Recruiters o bo download jalo one app e di tsahela go ke iBranch Recruiters Botswana o tsena hela mo Play Store o download app eo o bo register account ditiro tsotlhe tse leng gore o eletsa go ka di bereka o ta bona di anamisiwa go ibile ka yone app e go na le mo re go bitsa re ke CV builder e tla go thusa go aga CV e leng gore ka yone o ka applyela jalo ditiro tse leng gore o eleditse go ka di bereka tsa bohelo ke megala e leng gore ke tabo ke kgaogana jalo le bareetsi ba rona gore ga o batla go ikgolaganya jalo le ba iBranch Recruiters megala ya rona ke e latelang mogala o ka re letsa mo gone kana wa romela jalo molaetsa go WhatsApp mogala wa 76451776 76451776 mogala o mongwe o latelang wa iBranch ke 76327419 76327419 megala e yotlhe e teng mo maranyaneng a WhatsApp ga o batla go thusa ka registration o ka romela jalo yo CV mo go yone megala eneo
re ta go thusa jalo ga ile gore gongwe o dirisa jalo se tsame o ka romela jalo SMS ya ile gore e tla be e supa jalo di details tsa go sothe o bo supa ko tlase gore you are requesting for registration re bo re ka go register re bo re go letsa re kgona gore re go tsenye jalo mo database ya iBranch recruiters ke tsone tse leng gore mo tsa tile go mpino ne ke re ke di kgaogane le bone ke wetsa jalo ke re hashtag ola le rona hashtag tiro ka iketo hashtag africanacity hashtag iBranch our Facebook page iBranch recruiters o ka re searcha kong wa bona tsotlhe DJ hashtag tlhola le modimo hashtag bapa re tla kopana beketa malume. Thank you. The iBranch HR show is proudly sponsored by Absa Bank Botswana. At Absa, we believe in helping you find ways to get things done. We call this Africanacity.